30th of July 2018, Rio. I'm finally in Rio. This marks officially the end of my crossing of South America. Ultimately, I've crossed 3,000 kilometers through Ecuador, Peru and Brazil, from west to east along the Great River. My name is Andreas. But rather than losing you already on the charming and enchanted beach of southern Brazil, I shall go back further in time, where all of this began. Somewhere wilder, further north. Through this journal, I hope to bring you with me along the Amazon River. I hope to bring you far and deep inside of the Emerald Forest. Fourth of June 2018. After 10 hours of bus from Quito, 4 hours of drive on muddy roads, and 2 hours of walk, I finally arrived in the Amazon rainforest, in the heart of Waorani territory, in the eastern parts of Ecuador, near the banks of the Rio Napo, in a region referred as the Highlands, where the jungle grows on the edges of the last ramparts of the Andes. In the country of the Amazon basin, much further east in Brazil, this part of the Amazon is rather a constellation of high hills, valleys and plateaux, where the jungle has took refuge. In order to discover this part of the most biodiverse place on Earth, I decided to spend time with the people who knows it the best, the Waoranis. They are a tribal nation who entered in contact with the outside world in the 50s by American missionaries' intervention. The land they live on was about to be opened for agricultural and oil exploitation. Today, they still fight for the protection of their traditional lands and the survival of their culture. In the company of Ginto, the elder of the family I'm staying with, I'm going for monkey tracking in the old way. There is no specific trails to follow. My guide has no need for these,
and rather follow his own senses through the dense vegetation, with me behind him, trying to stay close as best as I could. Carrying the traditional blowpipe of his ancestors, Jinto shows me examples of his outstanding knowledge of animals, plants, and trees, which stems from a total reliance on the natural world. But many things have changed since the old days. Their hunter-gatherer society shifted to mostly living in settlements, where they can grow most of the crops they rely on for food. As the hours go by, I remain in complete admiration, seeing this 70 years old man building his way through the forest, as it was a casual walk in a park. As most city dwellers, entering this kind of environment for the first time, it's easy to be impressed by the gigantic scale of the forest, by the immense diversity of life that surround us, and by the intricate relationships that bonds most of the species that have lived here over thousands of years. It is the expression of nature's greatest creativity and achievement. And still, to this very day, when I remember the time that I've spent in the Amazon, I have these words that comes back into my mind. Order in chaos. It is the great paradox of nature, producing great works of art that will vie between themselves in the infinite contest for survival. And yet, in the larger scale of things, everything seems to work in order, in a perfect equilibrium. Ah, Berai. Bella? Sì. Ah sì.
It is 5:30, and it's now time for Jinto and I to go back to the safety of his settlement. In only half an hour, the whole place will be pitch black, and it's not an option to get lost in this dark maze of trees. Jinto's settlement is far remote from any signs of civilization. He, his wife, and one of their cousins decided to clear out new land for agricultural purposes, preferring to avoid the precariousness of city life. They intend to work in ecotourism by welcoming foreigners like me who wish to know more about their way of life and traditions. My first day is now over, and the heat has finally decided to relinquish. Everyone, men and animals, are feeling the weight of exhaustion. Gradually, the voices rising from the jungle and the sound of the river are the only things that keeps me awake. And then, as the night sets in, the Amazon reveals its true nature. The day now gone, its inhabitants can finally awake in a great night serenade. Tenth of June 2018. After days spent exploring the surroundings of the settlement, it's now my last day in the company of Jinto and his family. To mark the occasion, we are going up the river, hoping to catch some fish for the dinner later tonight. Jinto wants to show me how to catch piranhas. Despite their fierce reputation, piranhas are a delicacy in the Amazon, and many native nations use their teeth and bones as tools or craft components. The rivers are unpredictable and require our utmost concentration. As we progress in silence, we both enter in a complete state of meditation. Tomorrow, I will leave the Waorani territory and go back to the main city of the region, Coca, on the banks of the Rio Napo, one of the main tributaries of the Amazon River. There, I will take my first boat
in the direction of Nuevo Rocafuerte, on the Peruvian border. But before all of that, I will meet Ginto's daughter and her family. I asked her to be interviewed for the viewers of this travel diary. Mi nombre es Ana. Ove. Ove Andrea. Andrea. Rápido, tu nombre. Duro, dile, está grabando allá, Mi Jairo. nombre es Yinto. Tú. Ya dije. No. Dile duro. Mi nombre es Nankimo. Oh, yo me Sofía. Ana. Yo me llamo Juan Carlos. Mi nombre es Mima, soy de la comunidad Nomapare, igual soy presidenta y soy guía naturalista. Trabajamos turismo, toda mi parte de familia trabaja en turismo, ellos no trabajan en la petrolera. Por eso toda la gente que vean a nosotros apoyen cualquier proyecto también que necesitamos para tema turismo, para construcción. Igual nuestra cultura, siempre mantenemos nuestras culturas. Y nosotros queremos que respete el gobierno también, que no mucha contaminación de la petrolera. Petrolera no trae buenas cosas en el futuro. Pero para nuestros hijos nada no quedarán cuando destruye petrolera. Turismo es bastante importante. Turismo no destruye, turismo deja mejor para el futuro. Selva 19, ese era nuestro territorio. No que los que vivían Pastaza, ellos primeramente civilizaron con gente extraña. Por eso a nuestra familia también encontraron para que no maten mucha otra gente extraña por la civilización de evangelización. Un guaraní joven que fue un sobrino con gente extraña, él regresó estudiando y él quiso civilizar a nuestra familia y lo mataron siendo mismo tío. Después Misioneros y otros. Sí. Después de esa muerte, misioneros también ayudaron a otro guaraní en que civilice entre familia. Ellos son familia, no que ellos quieren vivir en la selva, por eso ellos atacan a otra familia. Por ese motivo civilizaron a nuestra familia y llevaron a la provincia de Pastaza para que ellos ya no maten. Y después, como ese territorio desde Coca para Villauca quedó abandonado, como nadie, guaraní se fue para Pastaza, abandonado, y entró petrolera, abrieron la carretera. La gente de la ciudad, ellos alcanzaron a entrar a coger lote por los solares así. Por eso ahora está bastante alcanzado territorio. Por eso los abuelitos viejitos, ellos no saben. Ellos todavía piensan que todo ribera del río Napo es nuestro territorio. Reclaman y nosotros decimos, no, ya no es como antes. Mira, aquí hay hoja que escribir. Por eso ellos nunca confían en nosotros hasta hoy día, los mayores. Dicen eso cuando estudian con esfero, ustedes faltan respeto, porque antes nosotros con lanza defendíamos nuestro territorio y teníamos bastante territorio grande. Ahora ustedes vuelvan a estudiar con ese esfero y cuaderno, no vale. Y mucho por eso reclaman a nosotros. ¿Por qué esos colonos vinieron a vivir mucha gente? Y nosotros ni tampoco tuvimos esa época, eran épocas de ellos que vivían, por la civilización. Y ahora por eso nosotros tenemos un lindero que permite de parque a franja, sociobosque tiene, donde colonos ya no pueden construir más, pueden tener árboles igual que nosotros también. Por eso a veces reclaman a nosotros, ¿por qué hicieron eso? Y nosotros decimos, ya no podemos decir al gobierno porque él ya lo entregó a escritura también. Y eso también estamos bastante perdidos. Por eso dicen muchos nuestros abuelos o nuestro papá, dicen de la selva, el gobierno debe mucho dinero. Porque él mandó a invadir. No dinero del gobierno por vosotros. Por la petrolera que entró. Sí. Y dejó dañando todo. Ahora mira, contaminación de Yasuní.
Bloque ¿Es 16. contaminada? Sí, Ah, Bloque sí, 16 ahora. es una compañía grande, está en territorio de nosotros. Así. Y Wauranis, ¿qué están haciendo? A los viejitos usan, ellos tienen que trabajar con machete para poder ganar $300. 30 días, $300. Imagínate, sudando en el calor y el sol. Increíble. Yo por eso a veces siempre reclamo. Wauranis eran dueños. Wauranis tenían que, los viejitos tenían que ganar su dinero mensualmente como ellos eran dueños. Ahora, según como ellos tienen convenio, ellos no respetan. Tienen que trabajar para tener, si no, no te dan nada. Y algún día, anda, mírale allá. Los que viven cerca de petrolera, ¿cómo viven? Ellos no viven lujo, ellos viven una pobreza. Por eso nosotros no queremos que entre más petrolera hasta ahí nomás. Que respete a nosotros y deja trabajar turismo. De España. ¿De España? Sí, la compañía Rexol española. Sí, ajá. Está Rexol, Petroamazon es de Ecuador. Así. Petroamazon. Hay muchas empresas, como te digo, pero las empresas más poderosas son Petroecuador. Ah, sí, sí, Es del sí. gobierno. Sí, del gobierno. Sí, de ahí vienen las otras empresas ya que compran los bloques. Compran los bloques. Sí, Ya. Son las compañías que hacen convenios. Ahorita la compañía que está trabajando ahorita es Lumber. Lumber. Sí, esa cogió el bloque ahorita, lo que es todo el AUCA Central, sí, tiene un convenio con Pero Petroecuador. igual siempre dicen, tienen que tener documentos, muchos documentos. Sí. Ahora ni como no son estudiados, ellos no tienen documentos legalmente. Sí. Y dicen que tiene que tener una ilegal. persona, Sí, una así persona ha trabajado 4 años de experiencia. ¿Dónde van a tener ahora ni no tiene experiencia de 4 años trabajado en la petrolera? No, es imposible, sí. Por eso nosotros estamos siempre peleando, tienen que dar algo por contaminación, porque más antes dueños fuimos nosotros, ahora por la petrolera hicieron otros dueños encima de nosotros, porque nuestro abuelo, ellos nunca sabían leer y escribir qué decía en la hoja. Ujú. Por eso hemos perdido nuestro territorio. Sí. Y Yasuní, la mitad está contaminado. Todo el territorio es Sí, contaminado. el Es bloque 16. Bloque 16 y 51 está Sí. contaminado. Y la mitad está parque territorio. Donde vivimos nosotros, donde estamos nosotros no está contaminado todavía. Esa es la mitad que no está contaminado. De ahí donde hay áreas Para abajo petroleras está Ah, sí, está sí. contaminado. Ah. Para arriba de aquí, de Orellana, Pastaza no está contaminado, es primario. Ah, sí, sí, sí. Porque donde estuvimos nosotros, por la comunidad de nosotros, todavía no hay zonas petroleras. Todavía, Nada. todavía no está contaminado. Por eso nosotros estamos protegiendo esa área para que no entren las compañías petroleras. Y más de futuros nosotros. jóvenes vengan, Para- sí, para- reconozcan sí. los animales y cuántos quedan en el futuro. Para Por- protección ajá, de las... protección del Ah, sí, ambiente. sí, Sí, sí. porque tú vas a ir en otras comunidades, ya no vas a encontrar donde hay compañías petroleras, ya no vas a encontrar nada de, porque ya la gente, ya, como te digo, los guaraníes que ya viven como civilizados, ellos ya no casan con la cultura, ya casan en diferentes Mucho cosas. cambian a sí, veces. la cultura la cambia ya. Yo por eso a veces donde Sí. quiera les digo, nuestro idioma no olvidemos, así que El nosotros gobierno no se interesa en la... no interesa, ellos quieren sacar oro negro todo para ciudades. Sí. Mira, mucho territorio orane hay bastante petrolera, Ujú. pero recurso a donde llega a las ciudades grandes. Así por la ciudad. Ajá, Sí. y Ah, acá sí. la pobreza que damos los indígenas. As we learn about the scale of the injustice that Mima and her people have to endure, it is easy to feel anger and sadness before the grim fate that seems to await the indigenous people of the Amazon. But rather than falling into a state of hopelessness, I still want to believe in a chance of a better future for them, despite the seemingly unstoppable power of greed that now jeopardize their survival.
The time has finally come for me to get on the boat that will take me to the Peruvian border, the first step of my journey along the Amazon River. I was about to live the greatest adventure of my life, and I didn't even know it yet. Weeks away and hundreds of miles down a river that snaked through the jungle over the entire length of a continent. I was afraid at first, but rapidly, I was just too mesmerized by what I saw to even care anymore. of June 2018. I'm now in Iquitos, a bustling metropolis in the middle of the Peruvian Amazon and an official capital of ayahuasca. Here, anywhere you walk, self-proclaimed shamans will propose you a journey into your own subconsciousness. Upon my arrival, the city was full of excitement. The World Cup had just begun, and every soccer games were on every televisions and every people's mind. Here, I will rest for a few days before embarking for my next destination, Tabatinga, on the Brazilian-Peruvian border. Tan duro pica, tan duro rasca, que ya no puedo ni respirar. Alguien me ha dicho que esta rasquiña, mi Juana linda me va a curar. Alguien me ha dicho que esta rasquiña, mi Juana linda me va a curar. No es una pulga, tampoco es un yaibín, no es una nigua, tampoco es carranchín. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí. No es una pulga, tampoco es un yaibín, no es una nigua, tampoco es carranchín. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí. Es una cosa que me camina, pero el microbio lo siento aquí. As I got closer to the Brazilian border, I couldn't help but be impressed by the monumental size of the Amazon River. It's now almost impossible to see the other side. Navigating on these waters feel almost like being in the middle of the ocean. Now that I've crossed the border to Tabatinga, I know that a new step of my journey had just begun. From now on, I'm in the Amazon basin, also referred
as the lowlands, a 3 million square miles of flooded rainforest, home to the boto, the pink river dolphin, and the giant otter. During the week that I spent in this region, I will get deep into the Rio Javari, a yet pristine part of the rainforest, where I will see many marvels along the way. The Amazon is a colossal mystery that remains at the crossroad of human imagination. It awakens in us the most primitive fears of our beings, while creating in the same time a strong feeling of fascination. When the Spanish conquistador Francisco de Orellana went down the Amazon River system in 1541, he said that he found incredible cities, advanced arts and crafts, millions of people, a thriving culture. It sounds like a fantasy, of course, but then, in the last decade, as the destruction of the rainforest have proceeded to be turned into soya beans farms or cattle ranches, we've begun to find traces of those cities. But how could a major civilization thrive in this kind of environment, you may ask? Rainforest soils are poor. It's a fact. The answer is they invented a soil. It's called Terra Preta, or Amazonian dark earth. It's a man-made soil full of microbes that can fertilize barren soils. The Amazon is then basically a garden, a man-made garden in which humans have been selecting certain species of trees for millennia. The proof that humanity can enhance nature, not just destroy it. But even if I try to remain optimistic, the near future of the Amazon looks more than uncertain. 2 years have passed since my journey, and the election of Jair Bolsonaro announced a new era of destruction for the rainforest and its inhabitants. Through this travel diary, I hoped to capture the beauty of this place as a vivid memory. And whatever future awaits the Amazon, I want to remember it the way it was. The mythical land of the jaguar and the great snake, guides and protectors of the dead. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on us. Blue bus, do not. Come on, yeah.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft light. The end of nights we try to die. This is